no sia bo e wa dom 106.3 sha 104.5 ya affiliate o memu eni ama hodo so manfo ya mama adwo mama kwa ba wiase nyina enwere no sia kasebo NAKET enhwehwe eni asinkunwa de bremu enwere yi me ha ho kran kase yenyi ba kwa na mienu mfirim ye beka kirewo se abita na wa bata na biwa eni de oka na yatepa enso ye mfa Somebody de bram de yedi mo akotere ebire sa nwumre ya nkwanhyiaremfo bi asi ogum amamfi kai mako miensa e na apempim a apasinyafo be sedumienu gise nyame fafie tesa ye ntia sempa kotokawi am hyagina bia ya hye se ye be sesadin sese de obia ka ho asem na enka ne twerefo pani de mamma pani nana adanko akufo adomampenda da nana sante be dia tuo na ekasai wose wei ekobasa ye kase ye sesa kotokadin no a na ko ese o mai abakosem ene epese sesa no shebrebe ni na enei afutuo akọ ede ama se ebetumi a anka se de oso no amanyoko no nioma agigyanom ne ho keka ho no emrahwedwamfo atiadwa so sesei no edurubra ye pa afoforo na mema obia na omo nkonkopere ye mo anyina na wonmo empe foforo nka ho enu atimi aboa wo so no ama na gina na so yie Emrashaba Jafie sabre dia meka se womani abre den yese wonum nyenhye ya hodo e betumi aboa na afa kokram yade a wo mai edi enya no ye betumi aso no ntentensan se de na nipa to anam se dododo na wonim se kokram yade ya ho asem bi asore e wo Europe mamu yese se ema bi ho no asebe on pese sebe oni be ma betena into ho anu akwakoje be ma hu nsuo na ja yade afra ne de na adane akoda bodoma ne dane yem na wawafa ne ho afa ne babu oso no ni kuna tena bre awo ho asem no akwakoye dinti one be ma ni nyina age adwenkro no makwakoje nsuo ni bisa na omo de afrafra na ye nipa ne da nipa ne ye ne ye wo akoda no so a eya no mta wo ntafo ne ntansa pa na abantie bi ede yesese okotwe nsuo ne de ma wo mo a chese amanfo be abeto akodo nipa watwe ama beto ne doso nkowe mu se abante ne ntini ne mogya mu no kokramwom enti asasa nkrofo a ne edi ho nkomo se omen ye sa de ne bia nye bia nhwemu be na mpanimfo ya ansa no magye nkrofo nsuo edi ama na nkomodie no ye se otewaso watie mu nkyeremu yie mpanimfo hwe wiem sa kyerɛ so na ekase wonom se yenya yesu ne ban bi ne ye bia ye ena sabre obade bobremu ese yankadu su tobra wo se nsuo to edu pebra wo se pesie nansu ne nyina esesa ensamne doso pa bi ka we kokuma se asantema ntema kofa crossover ene ekọ bi miriku se meka se waye pampe se teacher bet no a wo twen se ye beto amane no na afi wono so so mu ede aba kai se ya filling stations a etwahia omeya fa na hodo nyina ensu kurikura kasebo mu na nyumaku a wono madama ye de kasebo yi ebremo eye MTN everywhere you go eno ne network papa senenso se MTN network no yisem ne ye adwuma tenten afi Bright Senior High School Kofodua kukurantumi ena school yi wo na school yi dwumadi a wodie eswoni nso ka kire nti ene abanyage de aka Free Senior High School ne ho a eboa papa nti fa ba no ekọ Bright Senior High School na fe emwa ema chese ene akora ni school kro ene dachi abrabo ne eniema NCA emfa ema no kaise eye Haksa Misha ene ne capsules yefumukro osa anu aduro papa nti ene unia se yefumukro osa na tetewa ma obi na da se anu aduro eni ho bomodia na epe Haksa Misha na se ne capsules ne bi Sintex tank ebeboa ankre a udi ensuo begumu asifie anasa bonten ese yesuto mu anasa adwuma mu asore da bia Sintex tank no edu akagiremu aginsu papa no edi ama onu gobusua Pepsodent cavity fighter fatwitwero se anopa na fatwitwere nwumre na aboa ama onu mu ate udidi a watede DBS Industries in Chelsea no papa ene Colorlink Plus 20 warranty bata ho bosu free promo no koso beton Chelsea ne enkoboso ma akwa umpewe na apede yi cancelled mixture unamia unyina bedwane
na Franco Trading Enterprise de phone papa ene ho akade de ho na beto CCTV camera, washing machine, TV, air condition, fridge, home theater bibia wo Franco ne bo no so ye pa tufo bo no de ma wono da ma ne esom wo na say ampofo Germany obri ye boa fentem frem ya mo akwaba Pacho kan wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube nensam no ene yemfa nsomo ne yefrase a yakokofia je kofarba hware ho sam bi asi yese kai makoma miensa ena apimpim wo gomu amamfi ama pasinyafo be se dumienu de omdabre mu nye kra na yese twedi ampo Nyankopon so obeje omonkwa kofi yemo adom akwaba o na ga me joso na e ba ne sen na se yakoba nyane se ja tuta vosi ya be ya ya on vela ho ngiti ja ka ya ba na sen omo ta fe na ko ngiti kita tuta ya be 8 passengers na alodu enipa efifika so a wode ni echim okepus na omo tra be wa de aka komodu go amanfi no eho ana omo se cars ni mienu no kofi tobo na de mani atwa so sesi ana no de ne enipa na prepra egugu form za no na se nipa na egugu form za no moja nyu ta ama form fa nchese ya na black and white sanse moja no hu a wo yembe so moja hwie agu kwan no no nti eba saa no anaje se bribrani se be ya wani enkonko hunu moja no mebia wanum kura ankonkoto ne mum so obehunu sa asem ne sei na tie na sei na sie nti ena video ne ya black and white de ama wo na emoja ne de eba ne sei ya unhunu no papa kofi to asoma ye na se ni na enti se bi ka eka no Toyota Vox ya the registration number GN Vox yi Fox ya be ya ye ka ho asem ye bia saka bananja abaga na etumika everybody dia bay it's saka the registration number AGN 9883-2025 na o chese na cars na mienu bako askala ana we black yi ana mu mienu no ho no za kwa ya mu ye so o ma o fasa akwa yi so no na sa so ga ton ka papa so mo fa kaso akwanti bo so za kwa no mu gusu amoye eti amaka tinti nkomirikasa nemu so mo tratra kungo na tra wini ba Johnson no mo kwa ho de contractor no o tutu quota ni je ne mu du ho de ade ngwade ani o mo tre o mo nan papa america na ka so tufuti kaso ana went me to akodu wini ba Johnson odu aso ni nyina asem na no ana 24 ni chese cars mienu aswa ba ko ana we o mienu nyina aboso ti so mo ko races e o kwa nim eto mienu nyina yo go take ya bom eto ba take no mo ye bom no ana aswa no di black one no ya fast ana to be share animu to share mu zaro na black man de bua kam eto buka mu zaro no ni option bia edita edita ultima na ono so every winiba Cape Coast direction ono so the HM winiba na ono so the registration number ono so registration number no je odi wi mu se boy ono ya GNW 1895-09 Nizan Ultima GNW 1895-09 eti Toyota Vox ni ye overtake jana umienu no ba ko de otumi ye fast wura mu no we ni de na abuakam te bukam no ne Nizan Ultima no de wi se brai Kofi tobo to koma ohun nti car no koba no na abu afri car na we enye se tie na tuo abu ade no enye ayi absorber na etua so yi pepe buja baby kura sepim brains ano eti driver side no car ni na absorber ni nyina bui ena nam kwa nim na rem no kura yi afri koba nim ayi tebe absorber na buye ena koba ni shewuri mu nam kwa no so Vox yentuka ifo se mu nipa na yetu omfo no mu ntia yentuka na fo na afa de eya ye hu eti oni Nizan Ultima ni boom chal brai no ena azoba ni buye ena kai nam na lukwa no ewade ji no to kopa ya bitwa koe na omo Kofi omo atete fo mo sa so omo na mu abubu ana abubu akasa
na se driver no kwade o kaka no mbe 1 hour antena fire service one adofo ba de jack e beche e be yi na film to driver de yi no e se kaja ba mu je ba wa kaja enti se omo prepare na hefa ne de omo afa omo nyina nipa 12 ni nyina no e ka driver no ambulance for abefo mo do ba ko trauma hospital si am trauma ni mo a me but doctor for say omo e busy emu driver no ni pa be ye nsa ka o de e do mo re theater wo de no tu se ahe ye betia je bon emo maka no so de ebi na mo je say pra ne de mo pra e say na speed na no se e to di buo mu sa no na another car so e say be say grind e di car we bom grind e no bom grind che say enye fe di agro third one no enye easy that's it ujina winiba trauma center nanimu sesi aye kase hospital ni mo si ana mi jira na say to say doctor for na I very busy pa omugura no mawura ba omo he omutuya aye wa de tuya ji omo nkwa e jan say enan na say bi kaka enan na do mo we theater de e rest de jaba na bi kaka na so kaka no me wa na wa che epimu ja no na wa kam yes nyankopon so hu ne mobo na onye no make say ya wu gina ya sabi o mabusuafo bi ahase e ba ho na de aye de agi se ye bomu ya na bi o mbehu o se ka na free ko yin foxy no alodu free kaswa ko kepkos abusuafo ya nte ye ejede portifo na ene fastest for na atisa omo mobile phones no Ghana card ade a o magbo chira we se bi asa obusuan ni bi fo sa total box bi free kaswa o ba kepkos no ma ade a ene o de abahum ena say ehu ye tuntum wa why your car number no? And the registration number JN 9883-2025. JN 9883-2025. Na car na entry bia ni ho bia ya asenso dia ye kan manfo be hunu. Asenso bia ni ho. For now that asenso bia ni ho. And the design what man no see JNW 1895-05 09. GNW 1895-09 and another car account so account no Hyundai Elantra and so GR 1972-15 and the cars in the way and no the boom and the car total box in no echo races e o kwa no so overtake ya ebubu enkrofo na say na jakum ti ase cross saman ene o ti ho ase kra na wo ho na de na na mabubu sei o mu nyina so na mbubu ya nyame mema nko a maka we video ma ababa oba ma mi no da okeja mo so da o se o na detri ho no yes o mo no da okeja o se video ni gwa na say ano hye me de ba he ya Matias kosoa wo trauma hospital ho na wini ba ho no na ye hwe bibia ni e be sa ba ho why but na say enkwahia no esi ye enisi maduasa kra na edi mo ma ne bo abremu nti ni prepare say dra ni de om na kwakwa kubram na America ho race de ya semo aya na ye di nipa nko edi agro hwe so minim se sa de wo hwe bi da so ugina ka kwan ho te sa kra kumasi road ho na omu di America na ugina kwan ho se bia wasi dwonso na bibi na ka no etwa ho a no se Yankopon kwan na di nipa nam Mika DNF ne mfama na ho no obri ma yemfa wei entoa so na sofo a won na hwe yakwantuo ka nkobadie nsem so o memu na dia todwa se pa de hia ban sisi a ne se obehwe na wasesa Kotoka International Airport ni din edi akọ Accra International Airport nti waye ho mra ne ho hye nyina enche ode ekọ memra se beje fie ne ye gina mra so na yeri asesa se di sase mu ekotodwa abra okọ State Transport Company eye SCC for wonoma so one of the issues the Ministry of Transport and for that matter government presented to Parliament our activities for this period of the recall. Parliament will be expected to pass a lot of bills, and as government agenda we have a lot of bills from the Ministry of Transport, and one of them, Kotoka International Airport, to its original name. We will remember that in the period of the Second World War, around 1946, the British Royal Air Force used that place as an Air Force base to carry people to war and other activities. After that period, somewhere in 56,
that facility was handed over to the civilian rule. Enti eno ansama yewa mama yarega o yedom kese ba no de ni editu dwa no eno ena soafo a ono ne da so ye nanu a wiem se dwumadi o kanko badi o suche dwumadi o ni nyina ehye nase yerua Joseph Bukari Nipe ene wasi sudua sampo ma ye ho mra ne hye nyina o de kwa bedwafie no si sudua se ehon akwa hia se sesa eye wiem se agina bia ni din efiri kotoka sanse o hwo men abakosem no ne ade a ense da ntwa ye papa se di ne beda so na ye amanyosem bia anim the Air Force base into a civilian passenger airport, and as at that time the name was Accra International Airport, and that name is of significance to us. We all here have accepted that Accra is our capital city, marketed, rich culture, and also locational identity. That everybody in this world, especially in the West Africa sub-region, knows that where this struggle for independence had a lot to do from Accra. And so renaming the airport to Accra International Airport is of significant importance to the Ghanaian people and, for that matter, the African personality. Eti samwa oswafo hwe yakwantuo ene kan kwabedie ensem so e de atodwa afa Kotoka International Airport yim se gina bia din ensakran no General Ike Kotoka a ye kana sem no osrani na pani ensem ya ba ye ni din to yim se gina bia so asese yesi yeye obi a hyase etenente ho enka ne twerefo de man kane mampani mampenda da na dan kwakufo ado na na asante bedi atuo eso de na no atum bia wo kasa wasese Ghana ye na adwene se yesesa Kotoka wiomhye gira bia ne didin foforo to so a na kwesa abakosem ene yepese yesesa no enya de papa wose ewemu se afi apema hankura de osiansia abantugu ekoso no January ke Kotoka no ditintima wemu pa esan se sabra no na obi ntimi nka bi kabam ka bi nani ho democracy hu ne nani ho na kwese abamba akopɛ ono na tiade yeso de opɛ no ye man no eno na hye nipa bia bufuo mo tu ana mo kotu aban no guye nanso mpo abra bantugo ba ya kire kra CPP aye osaje for Dr. Kwame Nkrumah ne party ote ye de bedi aban esa edane be ye PNP no o mo bedi aban abra na Dr. Hilal Liman wodi animu no wo mo ansesa wiem hye gira bia ne di ma ne tena ho a enti won tie ase se enne na ase bibi foforo bi firi wiem aba be si antie se chinchina achi ye sesa edi no o se eba sa eyade a ehu sansa edintitimu na ebra o man no se yede obi di ato ade so firi tetere de afani ehu se wo se sesa ye hweye ene antete o man no I don't see so the medical kind no saban so no person ya okay but when you say kamino mi kebra mamu no any freedom no e wo kamino mi kebra mamu no it is so important unless you know that high okay that it is so important. It is the lifeblood of a society, of any republic, to have freedom, to have freedom of expression, freedom of movement, freedom of assembly, freedom of the press. And those are important. And I think in liberating ourselves from the 1966 regime of the CPP and Dr. Nkrumah, it is an important statement. Say Ghana for your personal freedom, no? And I think that is what Kotoka represents. Matisse Binu say Yankope roundabout to be but in any event, I did for 60 years. So many CPP government by a PNC, PMP, Dr. Lima So I think the woman a person are the ones provoking the divisiveness, because even when a CPP government was in power, they left it alone. Odimika sebe no se enipa bi sori ano mo kan na UP for de o pese osaje for enioma wo ye edija nchirima ani din da so e bebo din dia kan nyina UP for pese o sesa no no eye enioma na ote sa ansem no na ye ne nwanwa na sa ye ne sere se sa enipa bi na nti wo ho ase na ya o kan sa ansem no wo se enti ase na eni ho ntia na Kotoka de ono de be ye nya UP asem ono na tu na namo enti se ne o sa kwan ye tweda ho na sabre wo man ye koyanimu anka wo se ye koyanimu ada na wo se so bi ka se UP for empen Nkrumah se no pese on pepa Nkrumah enioma wo ye ya na ya wo se ba bi te se Kwame Nkrumah mausoleum sei obi anim se na nka ye twotwopo bi so NPP aban da no na wa ban mu ko opposition ye wo mo na hwesiesie ni nyina kama UP for ni bibi boni bi atia osagefo na mom
osade fo nkasa no ngoma mu no no wo bibi editia UP na UP de omni bibi atia no. It simply means that Kwame Nkrumah was not perfect. Nkrumah was a human being. He was not perfect. And though we may choose a MPP abain and abaya Nkrumah Bazodion no send it here. It didn't have international standards for a place that Fatah said our first president Nimoso Leon Bewo. Yes. Ekofo eba Ghana ebeshe Mosodion no bebuana ye UP4 na. But it doesn't mean that UP4 don't remember that there were parts of Nkrumah's legacy that were negative. He was a man, a human being, and it takes nothing away from his legacy to note that he was overthrown in a coup because of some of those deficiencies. I don't think we want to tell the world that Nkrumah was he was a saint. I don't think that. So a lot of people in Africa know Nkrumah's history, and normally certain circumstances in Tina Kunobaye, and yet they voted for Nkrumah overwhelmingly as the president of the millennium. Nana Santi bedia tuo enkane twerefo pani de mampenda da nana adodanko akufuado ene na ote no yento aso na yenko ensemfufuro mu na enano memene da na New Patriotic Party MPP osonko kurkwama nyoko no esi ahene ekoto aba edi Dr. Alhaji Mahmoud Baumia se wonu nto amanyoko no franka mfa nkomfie mpinu ne aduonu nwotwe abato kese ebeba so wo memu na edi ayi o mampani no na sebe obuso manim kra ekona mprensanti wakoba akona anye yi okomprenu eye na empanifo wa manyoko no mu no bako ene yewura osaiche mensa bonsu wadi mrasebedwani bebre emfihia bebre edi ama manfo wo so ame ene wanko biemu ofie enso ka wo mu edi akotene yie pa ewo eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia eye nento abo ne bibia so peso di mampani ena opani ne di atudwa se ehu behia papa se MPP amanyoko no betimi agina ne naso wosunko kroko no ebegina ne naso yi a ade ba ko a eya ha dwene ha amanyoko no pa ne se edu bra ewo eye amanyoko no wono mo ehyehyedie mu womo eyi nipa ebegina amanyoko didi mu apre eye mrasedwamfie adwana apre no ha dwene papa na obere we epempiadi we di echi na di ntitimu ababato mpasua hodo no so nti bewi akire no di onwi ya no ode ne nkrofo nko a na abom so se gya kwakudua baage na wo mo a sebe wo manya akwanya enwi no na o makwa kwotena nchen eti ubehu se amanyoko no na ebre ebekwa abato so no ne nipa dodo na nkwankoto aba eti ode mpempenso amanyoko ni gina sisi ne ma giegu kakra no anka na adwene ene nsusudi a ode ma amanyoko no mpanifo ne se sa nipa adua wotwe na isi omye mrasedwamfo fia na aka no anke duru se ombeto aba yi nipa apre mrasedwamfie adwa na sa nipa adua wotwe ne de mo mfansa enka bi omunya wo mo no mo anko gina enkonko predwa no ne bia enkomia na aka na sesei afi no mba be pre ahwese obetimi age free NDC nsem na no mom de omama ho kwan mamanfo apre se be ya enkofa twitwitwiri bia emma kakra na omo dada no enkonko je omo nsem MPC no will be a cause of serious disaffection be if you are bringing the image of the party into disrepute if you are hinting be or the work of fall for mu and I say be why you my party for na kasa mo pene ni ma hwe okoye kra kakra yi so nsi ho but ni bibi sa why you so hostile what generate a hostility on the backyard and this idea can make messages say you build a consensus now as many as possible yama on one side without any contest and then we step out there foray into baby ayan when to get our candidates now boying to go into the next battle. Eti waining some year say mensa bonsu ditudwa na amanyosemu biemfo penimpa baako yewura Christopher Ampedu ena wode etu edwase se MPP amanyoko a sebe wasa wo homra ne film resante so omde kemam kabidie omne de twa omfuruma ena onoma bin wo mu no omugira omna so omkra na kire kwan a ye mfa so no enne akwagodum pepenso se omo no abato okra ye to de yi pe be premier mfie adwa no ompeso omo beto de a na ne eche se ne ma asisi ache pa no onmo nkan hunu se sebe bakofo de otumirika wa na defense wa so no wawe democracy in MVP to be yes many pako anoko tempo as popular as what so mama akwenja na kujia competition no na feel overwhelmingly omo vote mano
not nature democracy. Now, everyone say man with such experience, no, or Qatar say so more parliament, no, quite unopposed. One, oh, make this some the trim against Nuntia, Emma, MP4, no, na boss, and that we say, oh, you have support Baumia. Because when him say support to the any once or a party leader and a party candidate, you know, he will do whatever to help them say beko unopposed. Enti okyeremu anese ho entwosu ne nkyene ene mako hu dwa no mukodi na no memene da no tina na amrahwefo ndodo na no akota yira ba omi achi say eni obade a ono so besi agina bia beboa wo mo na aba wo so ho ban nanso wo mo nkan hunu se ehuru bi penti abo aserewa ogine bagura wi ni ato nchen sa asemi ho abakosem ho ebere bia ono me yeso mbabo nipa bi ho ban wi akire di nkuguo potro ne baaye enti on pese o musi o mo ho so de a o mo ka hye nkodu ai MPP was such experience one man nipa bi ko jina na poster e ma mu lose massively. Enti me why intia even at this time almost kasa about unopposed. Enti na man nyam ho wan say bebre declare of vote from and they did everything for him to win so that they can maintain their positions. And I think Basa Omanshini party no Nyamia they lose one more constituency even at their maybe a one more the same thing may happen. I think they must go very carefully in talking about Nipa Echo and oppose. I don't think I don't say enhance your democracy. Yera Christopher Ampadu abene wa manyosemu ena otene kanu. Na shaba jafie meka sei ene akokuram na wodi hu nkomo. Na dodo no akasa de fa ho ablekuma tifi abato mpeso aso. Pani a wono ye mrahye bedwani ho bampo orabna oben. Onyamfo na ekasa yi. Mrahye bedwafie no de oman na dwene wo twe akoso se yanom akra bi hwere mo nkwa pa nam kokuram so ma eya rehuo. Na ase ye ayiyani ya hweyi a de asam kase beba. Na eyene de se abanhwehye ya waye se de ade foforo kora mahama ka abai Ghana ke program no kokuram nyina ya de awura mu bie eye pa na mom wo me wo se tie ni yie ni de hwe sa ya de no sanse na nsan edi o manfo nya tie ma ya ni mmere. The establishment of oncology centers at the Kolebu Teaching Hospital, Konfanochi Teaching Hospital, Tamale Teaching Hospital, and other facilities have improved specialist care. Additionally, public education campaigns through the media and community outreach have increased awareness about cancer prevention and early detection. However, Mr. Speaker, awareness alone is not enough. The greatest obstacle remains financing cancer care. Treatment costs for chemotherapy, radiotherapy, surgery, and supportive care are far beyond the means of the average Ghanaian. The National Health Insurance Scheme, though helpful, does not comprehensively cover many cancer-related services and medicines. Consequently, cancer has become in many cases. Na sama jani di ma man fo mablekumanof. Munyamfo rabna obin ene na tiena okasa wie ya pe na lambusie mrahye bedwani Dr. Titus Bayu wonso na no tu bi ekyerekye sabre ya Kolebu sisi one panimpa wonom ehwe nneoma so amana koso no se abade nneoma hodo agua kwamu akakra sare ade kokurami wo hwe se de be betimi akire no tentem na ya pe be natena. Notice would have meant that they have no chance of survival, but now there is hope for them. To date, the Ghana Medical Trust Fund has supported Kolebu with close to 1 million Ghana cedis to care for both cancers and heart conditions. Today, they visited a patient who has a deep-seated brain tumor that was successfully treated because of Ghana Medical Trust Fund. And so we want to commend the President for such a huge intervention. I would want to say that there is hope for patients living with cancer because of this intervention. But do not wait to be diagnosed late, because if the diagnosis comes late, no matter how hard medical experts try, we are not able to control it. Dr. Titus Bayu
wonom na shebedwani ma lambusie oye boche de makolebu abaya sabia na atene na doc Professor Kingsley Nyako wono ye mrashebedwani de makwada so no se saa yade kokuram adini nya pen na busuafo miensa yade de o mato nanom nsie do na kokuram yade no o so man no ye ma ya adwene ne nyina akoso pa na ene nam nkwanse saa kuakuaku ade nkrofo ekora nanom nsie do enti ye ma yani enko yade no ho na kwa wo se fa so ne ye pe be ma ne tra ne ye che no no ye nye ne saa pepepe. And now we are talking about Mahama Care. In as much as I wouldn't want to say anything untoward about Mahama Care, for me, the issue has to do with how do we find lasting solution to this particular disease? Because the devastation is huge. The effects on families of their psyche, in terms of their well-being, in terms of their resources. This is what we should be looking for. Our environment. Is it the issue about our environment? What is actually causing the disease? Well, Speaker, when cancer hits you, I don't know, unless divine intervention, I don't know how you can come out of cancerous conditions. Professor Kingsley Nyako yemrashebedwani de mo manfo kwada so abato mpeso aso nene ana oteye no yegusu agina kokuram ensensemi mu na se ebreko nanim ewiase adane akosi se eduru ba bia ehun konkonya so oba ne bema be hia kora ansana eba atimi abam ebi wa no mo ya awarefo no mo apem abampiem ontra me mfre won krawa ana winiba eno nti de wa kwa wia ne se wono mo beko na afi abefo kwan obfa so eyi bema ho nsuo eyi oba de ho ne kafra na eya boduma na yede to oba ye funumu ma bosome nkuru bu wane bosome nkuru nyina bema na dafa akosa bu okura na yede tumwi a oba ko nantenante bu oso kura de to afidiem na ebre no so a won makọ akwakwakwaji o ma de ni nyina ye nhede a eni abefo kwan so ewo ho na ababeto dwa se uko Europe mamu a abantie bi ono no onde eni dwumadi a wodi a ne se ne hunsuo na bere bi okotweton na onkrofo so eni o mamu nyina emrante o hu sisi o so pa na omkọ ekotwe na yetwa omuka na se nsuo no ena mpanimfo enso dane ma wo mu aba sebe ebi ani kunu ne hunsuo ano omre ana sempu no ni be makro ne tie so pe eye be ma hunsuo no de ayeba nti no ne aton bi dia ma wo mu na bantie idie aba beto dwa se nipa maako be se wo ha edi okronso na agye nti nkoda maako wo ha edi okronso so bu anadwuma wo ya ntu afibia so wo twen ane so wo twen no mkohwe mu a sa nkoda ni nyina kokorambi edidi wonu mu ntini mu a epenifo bochire a ne se sa bantie a wo twe ne ho nsuo eton ma nkrofo yi tese ni ntini ne mere wa mu no sa kokorab ni tem enti se bia ya twe ne ho nsuo na ye hwe se bia ya de bi wo mu ensa yare bia na bibi sa wo mu no ho no de wo madwen anko ho ena didi sa nkora wo ha bi okron nsuo ni nyina mu eba ya ne se da bi kwase na se de me yonko ye ne me ubo mamu a temanom ne ade ye obabi ho no atwetwe nsuo saa ma amanfo kogye de pemma na wo no so asebe ya na wo ho den ama wo saa no wonya kwa ene o pentafo mienu anantansa ebi kura age mo ho nan na gya ne wonya ne preko na esene no enti anye bia ya wo ye saa hwehwemu no hwe akosi ase se kokora mpo e nipa ni ntina na ne mogya mu a enkonko forefore akora foforo beba no sanse bia nipa a waba de ni sika na bagina de na onfa ni sika magi sebe akoda yarefo na pani ba ko a ukọ Ghana Health Service o menya pom de adwuma ku no mu a oye legal officer chese mrenu mu wabene Dr. Kofi Blanson na echirem se no krese kroimu yatwe nsuo mema ho nsuo de mamanfo ma won de koye ma ko frefra no hene ho keka ho na oni mfie du nwatwe a won ntwe de na afa ya o mo hwe ebo akire a kosi ase hwe se yare bia enim enti de asie enwa kakra se Europe a eni bia ba wo mfidie no ni ade o mo antimi amu akire hu nanso se de tie no ehun komo kakra oni edie no wo de yentie before you donate sperm, there are some specified labs that are supposed to be done on you. And the lab, and those labs are specified. And those labs now, at the time we are doing the lab, those are the investigations that are available and can be done. So if testing for cancer is one of them, and you don't do it, then it means you have a problem. But I mean, maybe no more labs also. In the that's why this happen now. You don't have any problem as such. I don't think so. But if there is a special lab, say maybe a HIV test before you donate them, so if I say
Sebia, Yakacha, your lab, just an abejubi sperm at the Abenacha Mobino. You have to do HIV test, syphilis, all those things, hepatitis B. In the same moment, the one you be in future, because here they have a question of Yano, and I say also Yano. But the hospital now, all your procedure, at the time, all your procedure, labs now, so Yenina, let's say lab of Empress Sebia lab, yes, and I want to know my combination. Now in future, BBC, that doctor or facility cannot be held liable because with populations, you have to follow the laws. 80 Dr. Blankson and on we and watch him say on Yoma Bakumianumi and Sebia. I was all your and Sunny Betchun so cram will be at Yachun so Nanon sono. And she said, dear, I am ratchetry. Ain't he surpass a young from Swanee House, I bemono. Anna Edney. I think your comments another qualification for somebody to do or to donate sperm. It is nothing more just labs out about the HS on carry any disease or business transmitted and now say only less than 80. These are the most important criteria. The other ones, all your comfort, then you can stay the meet as long as you have the opportunity. Apart from that, you should be of age and then you should not be having any infection that can be transmitted to the child that is going to be born. 80 opening power no a legal officer ma Ghana Health Service Dr. Kofi Blankson and what the same way atudwa aha ADOM 106.3 FM shira 104.5 affiliate to ha any aduonu ennan a che say egusu apia kase no dia ma woni yakonsam fofremu a ye de ani awuram wonu matufam agudie nkumankuma ye kwa wonu makache ne ahwe ehon so de wonu asomu a wode eba na ansa no ne yamfa ne nkyira mu masuamu so for be de chwa masuan so e de atudwa sese de aduro no e wo sempane ye hwehwemu na ye hwede ntias adisuafo because suku ahodo be se miensa ye nto aso suku miensa ejati mi to ni nyina mama enioma hyehye wo ho ba bi certificate mantam ebiasi Dr. Clement Apak a oye so afọ be de akire enani abere tintintintin sanse se wonu mu anye sa mpe bia ade no firi ba ya ebetima akofa sam kasiaba wasi ba bi ti se tolong ene afi pon tamale senior high schools mienu sa hawi wo mahunu bi watu na mako ho na atraye no ade atudwa se wo mu anito se de tie bia hwem bekoso na de kofa gya hye no ba ye no so wono maso ano afei enu achi nso wo mbabua masukuu no de akwa koduru a wase wo mo so mu ma ye hye san ye ne ye bi mu no ni nyina wono ebeyo. This does not in any way as Ghanaians will say lessen our hala. Is adding to our hala, but you can trust the Minister for Education, Harun Edrisu, under the leadership of John Amani Mama, to intervene swiftly. But I must say that the managers of the school are doing their best in trying to look for short-term remedial measures. I've seen this, but I am worried. I am worried that just in 1 week we have recorded 3 fire outbreaks in our secondary schools in the northern region, all involving girls' dormitories. I am worried. I don't know why that is the case. So the only people with the requisite expertise to perhaps give us an idea about what happened would be the fire service. So I'll call on them to also do their part, because I would make it a point for us to take custody or request for reports of all fires. Any adum judgment kuo ma omo to to so omo to ne mase omo mani bre ni mani ya onye nhwehwemu a ekofa jana hyehye no baaye na ho nkata sem nyina o ma yensanka na Dr. Clement Apak tene ka se ba we no se se asuku ahodo ye jato mu nyina amua bia wo so de ma wo no msan sisi adan a hyehye ni nyina no wono be ye ne sa pepepe. I will report back to Minister with regards to the immediate incident and what occurred in 2018, and I can assure the headmaster, the municipal chief executive, the regional minister, the regional director of education, and the district director of education, that the minister, as we all know, would act with dispatch. I have no doubt that you would see action in the shortest possible time. It is the responsibility of the minister to ensure that teaching and learning in every part of the country, in every school, goes on smoothly. Therefore, if there are any factors or any matters
that will militate against teaching and learning, you can be rest assured that the minister would address them. Dr. Clement Apak, ono ya swafa be de choshe ngumesua so nene na oteye no. Kasafidia ewa manoni efa ye kasiebo yi bi ne High Life Radio ewa Virginia, USA, ABN Radio, UK, Kaneu Radio, Holland, Asem Radio, Den Haag, Holland, Ganata Radio, Holland, Obapa Radio, Germany, Evangelist Bright Radio, Germany, NASPA Radio, UK, Rokus FM, Belgium, Sankofa Radio, USA, Word Radio, Worcester, USA, Obimansu Radio, Atlanta, Georgia, Word Radio, Worcester, USA, Obimansu Radio, Atlanta, Georgia, USA, Inqua Radio, Italy, Moment Radio, UK, and our friends so GhanaWaves.com, Omonso Fano Online. Yanto aso na yanko ensem fufurumwe na enei swafo hwe yakwantu nsenso Joseph Bukari Nikpe ade atudwa sese de kai ho aye den ewukure mu a nipa bope soa no mo peka e wo munya bie no ankura ka wura nom no mo ya ankura dwuma eto ahyen e ma ne fanipa no sabre na wo senko mo ho ye den no to kai ni bigum anti sa no no tretra ho no aban fa ne ho adwena aban beto baasi na ba begum bebre e be wi akiri no anha manfo beka se awa begu nkrofo adwuma enso na nye sa na tie eti bibia akwochew amene kai ho aye den ma dom sam kwan ho anopa awia anwumre ne ho keka ho no ka wura nom omohwe e ma ho so. And the transport industry respects the private sector. And that is why every government, including this particular government, is working to create that environment for them to triumph on and do good business. If you watch over the days, you will see continuous reduction in fuel prices. That's a great atmosphere for them to be able to work effectively. Because either to cost of fuel was very high for them and it was affecting their finances. Today, lower, and for them to triumph on in the transport industry, we have seen shortages of vehicles. And this started from 14th December thereabout to date. And that is why I was telling you, I was forced to call on STC to withdraw the intercity movement to intracity. The private sector is within the intra. Operi Joseph Bukari Nikpe ene so afo hwe akwantu ho nsem so no we no say aban gusu ofa ne ho adwene na enche de also yema Ghana for hen ha wo mo no obeye. Look, we took a trip as the Ministry of Transport at our various corners. You will watch over 20 private cars before you see one commercial vehicle maybe carrying only 15 people. The commercial vehicles are fewer in the system. Private vehicles have taken over the streets. So if the private sector is unable to feed in now, government will have to work because government exists to solve problems of the citizenry, and we cannot keep on. If the private people, I advise that they should take advantage of the situation and bring in buses. It is having a little bit delay because procurement processes are very long. But private people, I can just walk today as a private person to go and purchase a vehicle. The government will have to go through all the procurement processes. So we expect them to take advantage and be able to serve our people better. Openi Joseph Bukari Nikpe so afo hwe akwantu nsem so nche be kokumase ni nti wi ansa. MTN isim no se no ne woso ehu hia se obeka so okoto chip bia download your MTN app na so nanyi wade na fe nkra bia pese ode to ode ato Brasini High School ya nkwankro school na nansan de abasobore so mo gia ni oya ofuna do bako ho beba no na ho hye so discipline ode be fie wo bebere papa ese ye free SHS no ye de o maka ho ti fa ban ko na ye self placement ma 10 business visual science na technical so koso technical kwade o wi a wo se Canada for de manage technical ho pa ene tware buru so pe okwa akosua na de umpe na pede ye wo fo ka ho afo de chi a chim kokurantumi o number 0242 071185 ya baje so na oba na wuram 2074 ya duro a che se eboa ama mojabroso afei akoma ho ya de brebo mu ya de wo sa ya de aba ho no hwe ni nyina kama yam kuro na so ano de ama ma remfi se ejina brane na ka ho na ko percent tank to fansu ogum fasie eno ana beboa wo enka mem abo bia ntimi ntrem kama
Hwusi ase hwusi na nya fita na yi ase nkanka ne firi ho pepsodent pe anopa ne anwumre na wanum ate cancer mixture arthritis aduro no ene obi o arthritis bia waduro no ahobeto ahodinem na ade bedi ahurusie no mpene mo yawo ne nyina ekọ Franco Trade Enterprise phone sene ho aka de se omde abegu ho ne chapo saa nso na CCTV camera ho we kura de auto online na 40% discount enti wa si da wie na pede defo ahyehyem air conditioner no ko refrigerator washing machine microwave blender open smart TV abodem a ne nyina wonom etobi ya boss free dia ma dia na DBS a wasi da na wie akaso bobo so nchense mesre from sisi a 0240844444 free share duoro warranty da so den for ni kire o maka che ne me boss emfama Sintex tank ene edi nsu egum sie na jetimi aboya me anum bi ye de bia de pese de bia Haxa mixture ene Haxa capsules ye osa edi unya enyasam ketu o wa fa yaw mu eya ewurade adom no brana hamaye de ya duro ye friend Haxa mixture ene Haxa capsules we osa duro prekope uhia bi numbi na emwa enyimakwani aboafo na yenkwa santimantem kropon kumasimu na de oho no so yenkonkoje ko bi mreku atranse ko bi nsomu na fa de akatwim ne mum ke adu gas oven papa wura ene bena wa ya badwa so ne ganafo omo etopa no ni cake ne to na efe oguso tre na hyem esi ko no obo 90 a ko bi nsum ade no entwomu die ne Francis Oseya o se Muhammad ni cheap dollar ni afi Felix Osafo Kantanka o se amasaman na odi free ba o chia obiri ene na ase na naje ni mboate se mehwam live every Hamburg aban ne sesa kotoka de ne o mo nsesa Sankara circle so nka ho ne Felix Osafo ese utie abufei nso se die di papa na ese o mo de ebe na odi yenti we abra ye twen crossover no eso nkodi adanse o court obi na bo na yire na court ADOM KASIEBO na mantam donsia ni nyina mu ahafo mantam ejapa 104.1 FM Kenya eni tua be 3000 no atua na wote na wo ntale yeso na wo ton eri bia se ye tua nan be se enum eko edu a wo de ne ye 6000 emu bai pa na wo so wote ho na adwadifo ma e chese kemia ko ese mpanimfo a wo mo da se adwa no no omno mu de se bi kutramfa ba ngoto aguru bi a wo ma ne nya ho wo mo chem se afrase na etwa mu ho no e na mo dada wo mo gye mo sika obi a 3000 6000 afa de ye bewura January ma mo se ya muntu e ho nya bia ye trato adom se hwe na ahanya bia trato na ma sika envers kan ma enso mo se de bi sika nso ma no mo se de bi entia se na de ye kire pa wo makasa chem se de bi empani se mi twambe ma no ma nya ntwa se bi mi pieto nka ho entia ne se ho nya bia ye trato ade pa ma sika de a mo mfa ma ye na dwedifo ma no bi nsema wo mo ne tu enim ni bi ni Omo jemi 60 million. Eno mo ka so me man baby atna no mo che man baby time. Afi de du January omo say yen sorry. Yen tia mama ye 2 weeks. Say yen sorry. Ya sorry 2 weeks mo ye buy en answer. Mo say when I will be answer na happy. En 6000 yen na ko ju loan e ba betna. 6000 mo si mo nya de mo be standing my head ya. En ya de say mama yen answer no so ada bi. 2 weeks so ya bu mo ye the research amamo. Ya ko 2 weeks na ba answer. So na mo say mo ntia ase. En ya de say come to Kenya. Musumo first camera. Don't dance here. Take it many chances. If you are the moment last day, you hear sit back. We find you sit and farm. Sit down. Then we are taking 10 minutes to your tour. The sun you never pass out for what nice for 2 minutes. Sit down your tongue. You are taking the end of you. You are just almost what you are. Me have na dry idea. Me just 30 million. Me just 100 million. Eti adwarifo ma bia omo kumase kajetie Dubai adwanu mu ena yete se omo kasa sikan de magye na samusi entumfiri ade ye ne ye mfa sika maye mo de ba nso amfa nsi hu ka ho mo ana makasa ye metra ha ne entua munim sa anya kwan munum sa ha ye kwan na mo de betena ha muntua maye na ADOM KASIEBO ne Isaac Kopon no ena o kire se dwerifo ma ekrampo sikai wonam de si ne so se omfa koma mpanifo woni ye bonko won wo kire se mpanifo na ka je si entua sika yentua obi entua 3000 one year obotomo oduntua 6000 kura nim ye tua sika na bia be hye ne ma kofa ai emrante matibe se ombetu ye da bi eyen ya momfa esika ma ye nya saade a ye nso ha
But what we know is about Jessica, Eska 3,000. A share ramp here could end now. 400 Ligua. A young man or Mammy P. As you say, Scan the more. Escano, a young Mammy B, a year Prince of Foy, and a this Escan command. On a precious manager, I will go into no, and a G scan the command. Papa, about say the sugar. Script is living as if for about some message near my. Arishima ni petene nke yefeno owura Isaac Opon ono na adwadufo ma ene okokuma teke tia edwanu a ekwan no fifi omote ho no omatekuo ona edi omanim na obodi igbo ma yefeno Prince Ofori na dodo na afeno Prince Nyako wono ena ye operations manager odwanu mu na eye na mpanifo se gya sojafa we yemua entia ne owura Prince beyiwa no eye den na munim se ba bia ho eye kwan mo ton ho amodwadufo no se yen yen ton ho ma obia o na de tie ni nche wode ma ye and I am on timeline. I'm on Zimba. You try receipt now. And the receipt shoes so specifically from 15 December to 15 January 2026. 250 cities. Obia trade, Obia was do on my Bia vacate. If we are a sanitary venue, no, you never sanction more than sanction. I don't know why you know all this not as a more science. Just because we more for the loan and in 2 weeks 3 weeks they are saying that Munjo 3,000 and you can see 6,000 or so. A busy 10,000 you get you are not me so do mon kasi 100 billion kra ABC ni dey say on back on so I me am the prices man in the market I'm to put the coins the and I'm the coin in the market so they see whatever they want to see. Piao, Etiare Shimaima, operations manager, Kumasi City Market, and your telling can Prince Nyako, and was no, where your operations manager, Ejano, was yes him, or the Kojase, Entiania Montiasia Monquashepo, Monka Krasamutia bet 10,000 for more, one bed 2 million Moadaho, Arejimama, and some of the doors from Sobrenusa, Yemfasada, and my pep student, was it an opinion you said a bear, or Numada Hopa, no choose so dear, a pep student. Ejame Jesu ya masaji na chiame kwa jobe emre kuna sai what me ka jola to over to you e won kan ya som da anti voice of the day ene e dey to aso mano efe nko dey dance o court obi na bo na yire na court no na dance for ba ne se papa unu gyan na egbo me nto ma me dey dance o court na judge ni bi san say o be ka bro for that tree no so English so okay oh I was there. And then I come out. The man hold the woman kaba shoulder and give him back straight to court. Oui. Ghana man penny excellence John Dramani mama kwa kudru Zambia. Lusaka wonu mahin kromu a wokodi nansa na wonu man penny no akwa kodidi nkomo a ebeboa amami no no ntem dwadie enmasuane nneema hodo eka ho amfasode e woso na nkomo a wonu mo edie nyame yadoma wo kyena Jemdia na kase baso no munsunsu anso ne ade ye de bepro ebrepam ye fam na say ampofo agin obiri yaboa fentem frem na se nkoma adom kase bodemfo nyina na African audio ko Facebook ni YouTube so nyankopo insha wa utie ye no asomdwe nkan ye be se hia nyame adoma o kyena